La sala del tribunal quedó en silencio cuando él entró con la mujer que todos sabían que había destruido su matrimonio. Nadie esperaba que aquel hombre poderoso, acostumbrado a controlar empresas, contratos y personas, terminara perdiendo el control de su propio destino en cuestión de minutos. A su lado caminaba su amante, elegante y segura, con una sonrisa que parecía decir que ya había ganado. Ella llevaba un vestido impecable, sostenía su bolso de lujo y miraba alrededor como si aquel lugar fuera solo otra etapa de una vida llena de privilegios. Pero nadie estaba preparado para lo que ocurriría después. Al otro lado de la sala estaba ella, su esposa. La mujer que había estado a su lado durante años, la que lo acompañó cuando no tenía nada, la que creyó en él cuando todos dudaban. Ya no llevaba joyas caras ni ropa diseñada para impresionar. Solo estaba allí, tranquila, con una mirada serena que escondía años de dolor y una fuerza que él nunca había imaginado. El hombre se llamaba Alejandro Ferrer. Durante más de 15 años había construido un imperio financiero que lo convirtió en uno de los empresarios más respetados de la ciudad. Pero detrás de las portadas de revistas y las cenas de gala existía una historia que nadie conocía. Una historia de promesas rotas, secretos guardados y una traición que comenzó mucho antes de que alguien descubriera la verdad. Su esposa, Elena, había sido la primera persona en creer en él. Cuando Alejandro era un joven con sueños enormes y una cuenta bancaria casi vacía, ella trabajaba a su lado, organizando documentos, tomando notas y ayudándolo a preparar sus primeras reuniones. Ella no solo fue su pareja. Fue su compañera de batalla. Pero cuando llegó el éxito, Alejandro empezó a cambiar. Primero fueron pequeños detalles. Llegaba tarde a casa. Dejaba de contarle sus planes. Empezó a viajar más seguido y a rodearse de personas que solo admiraban su dinero. Elena intentó ignorar las señales porque todavía recordaba al hombre que había conocido años atrás. El hombre que le prometió que jamás permitiría que el poder lo transformara. Pero las promesas son fáciles de hacer cuando todavía no se tiene nada que perder. La aparición de Valeria, su amante, fue el punto de quiebre. Ella era joven, brillante y sabía exactamente cómo moverse en el mundo de Alejandro. Lo admiraba, lo escuchaba y alimentaba la imagen que él tenía de sí mismo. Con el tiempo, Alejandro empezó a convencerse de que Elena era parte de una vida antigua que ya no encajaba con su nuevo mundo. Hasta que una mañana llegó la decisión que destruyó todo. Elena recibió los documentos de divorcio. No hubo gritos. No hubo lágrimas delante de él. Solo una pregunta que dejó a Alejandro incómodo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Él sonrió con arrogancia. La vida cambia, Elena. Tú también deberías cambiar. Ella tomó los papeles, los firmó y dijo algo que él nunca olvidaría. A veces perder a alguien no significa perderlo todo. A veces significa recuperar lo que olvidaste. Alejandro pensó que era una frase nacida del dolor. No sabía que era una advertencia. Semanas después, la batalla legal comenzó. Él llegó al tribunal convencido de que sería una simple separación. Sus abogados habían preparado una estrategia perfecta. Según ellos, todo estaba a su favor. La empresa estaba registrada a su nombre. Las propiedades estaban bajo sus cuentas. Las inversiones aparecían como parte de sus decisiones. Además, estaba seguro de que Elena no tendría la fuerza para enfrentarlo. Por eso entró al tribunal acompañado de Valeria. Quería mostrar que había seguido adelante. Quería demostrar que Elena había quedado atrás. Pero cuando el juez revisó los documentos, su expresión cambió. El abogado de Alejandro comenzó a explicar la situación financiera, pero el juez levantó una mano y lo detuvo. Antes de continuar, dijo con calma, quiero revisar algo que aparece aquí. Alejandro frunció el ceño. Elena permanecía sentada sin moverse. El juez miró los documentos durante unos segundos más y luego preguntó. Señor Ferrer, ¿está usted consciente de que una gran parte de estos bienes no fueron creados únicamente por usted? La seguridad en el rostro de Alejandro comenzó a desaparecer. Disculpe, señoría, pero todo esto pertenece a mi trabajo. El juez levantó la mirada. Eso es exactamente lo que vamos a determinar. La sala quedó completamente inmóvil. Valeria, que hasta ese momento parecía tranquila, comenzó a inquietarse. El juez continuó leyendo.
Durante los primeros años de su compañía, las inversiones iniciales fueron realizadas con fondos provenientes de una cuenta compartida entre usted y la señora Elena. Alejandro abrió los ojos sorprendido. Eso fue hace muchos años. Precisamente, respondió el juez, y también hay registros de que la señora Elena trabajó en la administración de la empresa durante más de una década sin recibir una compensación equivalente. El silencio se volvió más pesado. Alejandro miró a su abogado buscando una explicación. Pero su abogado evitó sus ojos. Porque había algo que Alejandro no sabía. Elena no había llegado al tribunal para quitarle su fortuna. Había llegado para revelar la verdad. Y esa verdad estaba escondida en cientos de documentos que ella había guardado durante años. Correos antiguos. Contratos originales. Pruebas de reuniones. Firmas. Todo. Mientras Alejandro pensaba que ella era una mujer derrotada, Elena había estado reconstruyendo cada pieza de la historia. El juez tomó otro documento. También aparece aquí que varias decisiones importantes de la compañía fueron aprobadas gracias a la estrategia desarrollada por principio. Y cuando esa verdad saliera a la luz, nadie en aquella sala volvería a mirar a Alejandro de la misma manera. Elena permaneció en silencio mientras todos esperaban su siguiente movimiento. Alejandro, todavía confundido, miraba los documentos sobre la mesa como si fueran palabras escritas en un idioma desconocido. Durante años había estado convencido de que tenía el control absoluto de su vida, de sus negocios y de las personas que lo rodeaban. Pero ahora descubría que la persona que menospreciaba era precisamente quien había protegido su mundo desde el principio. Valeria se inclinó hacia él y habló en voz baja. Alejandro, dime que esto es un error. Él apretó la mandíbula. Cállate. No sabes de lo que estás hablando. Pero su tono ya no tenía la misma seguridad de antes. La arrogancia había desaparecido poco a poco, reemplazada por una mezcla de miedo y desesperación. Elena observaba la escena sin sentir satisfacción. No había legado ali para verlo sufrir. Había legado porque durante demasiado tiempo había permitido que otros contaran una historia falsa sobre ella. Una historia donde ella era la esposa abandonada. La mujer que perdió. La persona que no pudo seguir el ritmo del hombre exitoso. Pero la realidad era muy diferente. El juez continuó revisando los documentos mientras los abogados de ambas partes permanecían atentos. Señora Ferrer, dijo finalmente, hay algo que me llama especialmente la atención. Usted tenía acceso a información que podría haber perjudicado al señor Ferrer hace años. ¿Por qué esperó hasta este momento para presentarla? Todos miraron a Elena. Era una pregunta que incluso Alejandro quería escuchar. Porque él también tenía esa duda. Durante meses había pensado que Elena estaba actuando por orgullo herido. Creía que ella simplemente buscaba venganza después del divorcio. Pero la respuesta de Elena fue tranquila. Porque durante mucho tiempo todavía esperaba que él recordara quién era. Alejandro bajó la mirada. Aquella frase le dolió más que cualquier acusación. Porque, en el fondo sabía que era verdad. Elena siguió hablando. Yo no quería destruirlo. No quería que perdiera su empresa y su reputación. Quería que entendiera que una persona pueda equivocarse, pero también pueda corregir sus errores. Hizo una pausa. Pero cuando intento dejarme sin nada, cuando intento hacer creer a todos que yo nunca había aportado nada a su vida, entonces tuve que defender la verdad. La sala permaneció completamente calada. Valeria empezó a comprender que quizá ella nunca había conocido realmente al hombre que tenía al lado. Ella había visto al empresario poderoso. Al hombre que entraba a los restaurantes, y todos lo reconocen. Al hombre que podía comprar cualquier cosa. Pero ahora vea otra versión. Un hombre que había perdido a la persona que más lo había amado. El juez tomó otro documento. Hay algo más. Alejandro levantó la cabeza lentamente.
El juez miró a Elena. Estos documentos indican que usted descubrió irregularidades financieras dentro de la empresa hace más de un año. Un escalofrío recorrió la sala. Alejandro frunció el seno. Eso no tiene nada que ver con el divorcio. Elena lo miró directamente. Si tiene que ver. Su voz fue firme. Porque esas irregularidades comenzarán cuando tú empiezas a confiar más en personas que apenas conoces que en la persona que estuvo contigo desde el principio. Alejandro negó con la cabeza. ¿De qué estás hablando? Elena no respondió inmediatamente. Abrió una carpeta que había lavado consigo y colocó varios papeles sobre la mesa. Estoy hablando de transferencias que salieron de la empresa sin autorización. El abogado de Alejandro rápidamente revisó los documentos. Su rostro cambió. Señor Ferrer. Pero Alejandro ya estaba mirando a Valeria. Ella entendió la acusación antes de que alguien dijera una palabra. ¿Me estás mirando a mí? Preguntó ella indignada. Elena negó lentamente. No indica tu nombre. Aquellas palabras hicieron que Valeria se quedara en silencio. Porque era cierto. Nadie la había acusado todavía. Pero su reacción había revelado demasiado. Alejandro comenzó a observarla con una expresión diferente. Por primera vez, una duda apareció en su mente. Una duda que había ignorado durante meses. Recordó momentos que había decidido olvidar. Llamadas que Valeria nunca respondía frente a él. Reunions donde ella insistía en acompañarlo. Preguntas constantes sobre sus negocios. Detalles que parecían pequeños. Hasta ese momento. El juez pidió orden en la sala. Necesito entender qué relación tienen estos documentos con el caso actual. Elena respiró profundamente. Señoría, tienen relación porque cuando descubrí lo que estaba ocurriendo, intenté hablar con mi esposo. Alejandro cerró los ojos. Recordaba aquella noche. La noche en que Elena quiso hablar con él. La noche en que él llegó tarde, molesto. Y decidió ignorarla. Había pensado que ella estaba siendo dramática. Que simplemente estaba celosa. Pero ahora comprendía que ella intentaba advertirlo. ¿Y qué pasó? Preguntó el juez. Elena miró a Alejandro. Él no me escuchó. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro sintió una presión en el pecho. Porque esa era la parte de la historia que nadie conoce. La parte donde él había elegido no escuchar. La parte donde su orgullo había sido más fuerte que su amor. El juez volvió a mirar los documentos. Entonces, usted afirma que la señora Elena Ferrer descubrió una posible manipulación dentro de la compañía y que posteriormente fue apartada de la toma de decisiones. El abogado de Elena respondió. Exactamente, señoría. Alejandro miró a su propio abogado esperando una defensa. Pero esta vez incluso él parecía no encontrar palabras. Porque los documentos eran claros. Y la verdad era más poderosa que cualquier argumento. Elena había guardado pruebas durante meses. No por venganza. Sino porque sabía que algún día necesitaría demostrar que la mujer que todos habían olvidado era la única persona que realmente había intentado salvarlo. Entonces el juez tomó una última carpeta. Una carpeta que Alejandro nunca había visto. La abrió lentamente. Y después de leer la primera página, su expresión cambió por completo. Señora Ferrer, ¿está segura de querer presentar esto? Elena miró al juez. Sí. Alejandro sintió un escalofrío. Porque en ese momento entendió que aquello era algo mucho más grande que una simple separación. Era algo que podía cambiar toda la historia. El juez levantó la mirada hacia el dijo. Señor Ferrer, parece que durante mucho tiempo usted estuvo mirando a la persona equivocada como su enemiga. Hizo una pausa. Porque la persona que más daño lo hizo no está sentada frente a usted.
Alejandro quedó inmóvil. Y entonces el juez colocó el documento sobre la mesa, revelando un nombre que hizo que toda la sala contuviera la respiración, el nombre escrito en aquel documento parecía imposible de creer. Alejandro miró fijamente la hoja, esperando que sus ojos estuvieran interpretando mal la información. Pero mientras más la observaba, más clara se volvía la realidad. Su rostro perdió todo rastro de confianza. No, susurró. El juez levantó la mirada. Señor Ferrer, ¿reconoce este nombre? Alejandro no respondió de inmediato. Porque si lo reconoce. Lo había visto cientos de veces. Era el nombre de una persona que había estado cerca de él durante años. Una persona en quien había confiado. Una persona a la que había permitido entrar en cada rincón de su vida. Su socio más antiguo. Su amigo desde antes de tener dinero. Gabriel. Durante unos segundos, Alejandro sintió como si todo encajara de repente. Las decisiones extrañas. Las perdidas inesperadas. Los contratos que desaparecen. Las oportunidades que siempre parecen llegar tarde. Todo. Pero lo que más le dolía era recordar cómo había reaccionado cuando Elena intentó hablar de sus suspecas. La había acusado de estar celosa. La había llamado desconfiada. Incluso la había dicho que ya no era la misma mujer que conoció. Ahora entendía la ironía. Ella seguía siendo la misma. El que había cambiado era él. Señoría, dijo Alejandro finalmente, intentando recuperar el control. Esto no prueba nada. El juez permaneció serios. Todavía estamos revisando la evidencia, señor Ferrer. El abogado de Elena abrió otra carpeta. No es solo un documento, señoría. Hay registros de transferencias, comunicaciones y reuniones ocultas. Alejandro sintió que su respiración se hacía más pesada. Valeria miraba la escena cada vez más incómoda. Ya no parecía la mujer segura que había entrado al tribunal. Ahora parecía alguien que empezaba a darse cuenta de que había construido su vida sobre una mentira. Elena permanecía tranquila. Y eso era lo que más confundía a Alejandro. Esperaba verla furiosa. Esperaba lágrimas. Esperaba algún tipo de celebración por Voloker. Pero no había nada de eso. Solo había una mujer cansada de cargar con una verdad que nadie quería escuchar. Elena, dijo Alejandro en voz baja. ¿Desde cuándo sabes todo esto? Ella lo miró. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos mostraron una emoción que él conoce. Dolor. Desde antes de que me pidieras el divorcio. La respuesta golpeó más fuerte que cualquier acusación. Antes, repitió él. Ella asintió. Intent protegerut. Alejandro soltó una pequeña risa nerviosa. No porque fuera gracioso, sino porque le parecía imposible. ¿Protegerme? Tú estabas preparando esto contra mí. Elena negó lentamente. No. Tú estabas preparando esto contra ti mismo. La frase quedó flotando en la sala. Porque era exactamente lo que nadie se atrevió a decirle. Alejandro había perdido su matrimonio no por falta de dinero. No por falta de éxito. Lo había perdido porque empezó a creer que las personas que lo amaban eran obstáculos. El juez pidió que continuaran. El abogado de Elena presentó más pruebas. Cada una era una paisada en rompecabezas que llevaba años formándose. Gabriel había utilizado su posición dentro de la empresa para mover fondos sin levantar sospechas. Pero no había actuado solo. Había alguien más involucrado. Alguien que Alejandro jamás habría imaginado. El juez revisó otro documento y preguntó. ¿Quién autorizó estas operaciones? El abogado respondió. Según los registros oficiales, fueron autorizadas por una cuenta relacionada con el señor Ferrer. Alejandro levantó la cabeza. Eso es imposible. Elena lo observó.
No lo es. ¿Qué quieres decir? Ella respiro lentamente. ¿Qué alguien utilizo tu firma digital? El silencio fue inmediato. Incluso los abogados quedaron sorprendidos. Porque aquello cambiaba completamente la situación. Alejandro ya no era simplemente alguien acusado de ocultar bienes durante un divorcio. Ahora podía ser víctima de una traición mucho más profunda. Una que había ocurrido mientras él estaba demasiado ocupado destruyendo la única relación que realmente lo importaba. Valeria dio un paso hacia atrás. Alejandro, yo no sabía nada de esto. Él amaró. Pero esta vez no había amor en sus ojos. Solo dudas. ¿Seguro? Ella abrió la boca para responder, pero se detuvo. Porque sabía que esa pregunta no era solo sobre los documentos. Era sobre todo. Sobre cada conversación. Sobre cada momento en que ella había influenciado sus decisiones. Sobre cada vez que lo había dicho que Elena era una mujer del pasado. Yo solo quería que fueras feliz, dijo finalmente. Elena soltó una pequeña sonrisa triste. La felicidad nunca se construye destruyendo a otra persona. Valeria la miró con rabia. Tú no sabes nada de mí. Elena respondió con calma. No necesito saberlo todo. Las acciones hablan más que las palabras. La tensión aumentó. Pero antes de que alguien pudiera continuar, el juez levantó un documento diferente. Su expresión volvió a cambiar. Hay algo más. Todos miraron hacia él. Alejandro sintió que ya no podía sorprenderse más. Pero estaba equivocado. Porque el juez tenía en sus manos una carta. Una carta antigua. Una carta escrita años atrás. Esta carta fue encontrada dentro de los archivos personales de la empresa. Elena cerró los ojos. Porque sabía exactamente cuál era. Alejandro la miró confundido. ¿Qué carta? El juez empezó a leer. Si algún día Alejandro descubre la verdad, espero que pueda perdonar a la persona que intentó abrir los ojos. El rostro de Alejandro cambió. Porque esa letra era de Elena. La miró sin entender. ¿Qué es esto? Ella bajó la mirada. Era una carta para ti. ¿Una carta de cuando? Elena tardó unos segundos en responder. De la noche en que decidiste llamarme. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Aquella noche. La noche que él recordaba como el inicio de su nueva vida. Ahora parecía algo completamente diferente. El juez continuó leyendo. No sé si algún día entenderás cuánto intento salvar lo que construimos. Pero si liga el momento en que todo se dirá, quiero que recuerdes algo. Nunca luché contra ti. Siempre luché por ti. Alejandro quedó completamente inmóvil. Porque esas palabras eran de una mujer que él había perdido. No porque alguien así la hubiera cuidado, sino porque él mismo la dejó ir. Y mientras la sala esperaba su reacción, Elena guardó silencio, sabiendo que todavía quedaba una última verdad por revelar. Alejandro permaneció sentado sin poder apartar la mirada de Elena. Por primera vez en mucho tiempo, no veía a la mujer que él había decidido abandonar. No veía a la esposa que según él pertenecía a una etapa vieja de su vida. Veía a la persona que había estado luchando en silencio mientras él estaba demasiado ocupado persiguiendo una ilusión. El juez dejó la carta sobre la mesa. Señor Ferrer, esta carta demuestra algo importante. La señora Elena no actuó con intención de perjudicarlo. De hecho, intentó advertirle sobre una situación que podía afectar tanto su patrimonio como su empresa. Alejandro no respondió. Porque cualquier palabra que dijera parecía inútil. Su mente estaba llena de recuerdos. Elena trabajando hasta tarde cuando la empresa apenas empezaba. Elena celebrando sus pequeños logros cuando nadie más creía en él. Elena vendiendo algunas de sus propias pertenencias para ayudarlo con una inversión inicial.
Mementos que el había enterrado bajo años de orgullo. Y de repente recuerdo algo que lo había dicho muchos años atrás. Cuando leg el éxito, prometí que nunca olvidaras quien estuvo contigo cuando nadie miraba. El había prometido. Y había fallado. El abogado de Alejandro intentó intervenir. Señoría, solicitamos tiempo para analizar esta nueva evidencia. El juez asintió. Se considera una pausa breve para que ambas partes revisen la documentación. Pero antes de que todos se levantaran, Alejandro habló. No. Todos lo miraron sorprendidos. Incluso su abogado. Alejandro respiró profundamente. Quiero continuar. El juez lo observó. ¿Está seguro? El asintió lentamente. Sí. Porque por primera vez en años, Alejandro no quería esconderse detrás de abogados. No quería comprar tiempo. No quería manipular la situación. Quería escuchar la verdad completa. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. Porque ese era el hombre que ella había esperado ver durante años. No el empresario. No el hombre poderoso. Sino la persona que existe debajo de todo eso. El juez permitió continuar. El abogado de Elena abrió una última carpeta. Señoría, todavía hay una evidencia más. Alejandro cerró los ojos por un segundo. Pensó que ya había descubierto todo. Pero la vida parecía tener más secretos guardados. Elena tomó la palabra. Esta última prueba explica por qué nunca quis pelear contra él. Alejandro la miró. ¿Qué significa eso? Ella colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Una grabación. La sala quedó completamente inmóvil. Valeria cambió su expresión. ¿Una grabación de qué? Elena no respondió. El abogado conectó el dispositivo, y una voz comenzó a escucharse. Una voz que Alejandro reconoció inmediatamente. Era Gabriel. Su supuesto amigo. Su socio. La persona que había estado a su lado durante más de una década. La grabación empezó con una conversación. Alejandro nunca suspectará, decía Gabriel. Está demasiado concentrado en demostrar que es invencible. El corazón de Alejandro comenzó a latir más rápido. Otra voz apareció. Una voz femenina. Una voz que también reconoció. Valeria. ¿Y Elena? Gabriel respondió. Ella es el único problema. Ella conoce la empresa mejor que nadie. Alejandro sintió que todo su cuerpo se congelaba. Valeria negó con la cabeza. Eso está editado. Pero nadie la escuchó. La grabación continuó. Si logramos que Alejandro piense que Elena está en su contra, será más fácil separarlos, decía Gabriel. Cuando ella salga de la empresa, nadie podrá detenernos. Alejandro miró a Valeria. Ya no había dudas. Cada palabra destruía una parte diferente de la imagen que había construido. La mujer que él creyó que lo admiraba. El hombre que creyó que era su amigo. Ambos habían estado llegando con su vida. Pero lo peor no era la traición. Lo peor era darse cuenta de que Elena había estado diciendo la verdad. Y él había elegido no creerlo. Valeria comenzó a llorar. Alejandro, escucha, yo puedo explicar. Él levantó una mano. No con autoridad. Con cansancio. No. Ella se quedó en silencio. Durante meses pensé que ella era la persona que quería destruir mi vida, dijo mirando a Elena. Y la única persona que intentaba salvarla era ella. Nadie dijo nada. Porque no había nada que agregar. El juez ordenó que la evidencia fuera incorporada oficialmente al caso. Las consecuencias legales serían determinadas después. Pero en ese momento, Alejandro ya había perdido algo más importante que dinero. Había perdido la mentira que lo había mantenido cómodo. Elena se levantó lentamente. Alejandro la miró. ¿Por qué no me mostraste esto antes? Ella se quedó quieta.
La pregunta parecía sencilla. Pero la respuesta lavaba años de dolor. Porque cuando intent hablar contigo, ya habías decidido quién era yo. Alejandro bajó la mirada. Elena. Ella negó suavemente. Mi miraba y no veas a tu esposa. Veas un obstáculo. Aquellas palabras le dolieron porque eran ciertas. Pero aún así, intentes protegerme. Ella respondió. Porque amar a alguien no desaparista un día para otro solo porque esa persona te lastima. Alejandro sintió que una lágrima caía lentamente por su rostro. Algo que no había permitido durante años. El hombre que todos consideraban fuerte finalmente mostraba una debilidad. Pero esta vez no era una debilidad. Era humanidad. Valeria recogió su bolso rápidamente. Quería salir de allí. Quería escapar de las miradas. Pero antes de llegar a la puerta, Alejandro habló. Valeria. Ella se detuvo. Por un momento espero que ella perdonara. Que dijera algo que pudiera salvarla. Pero Alejandro solo dijo. Nunca me amaste. Ella cerró los ojos. Porque sabía que no tenía una respuesta. Después salió de la sala. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro y Elena quedaron frente a frente sin mentiras entre ellos. Sin máscaras. Sin orgullo. Solo dos personas que habían compartido una vida entera y que ahora tenían que decidir qué hacer con las ruinas de todo lo que habían construido. Durante unos segundos, Nadia en aquella sala se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido después de que todas las verdades ocultas salieran a la luz. Alejandro seguía mirando a Elena, pero esta vez su mirada era completamente diferente. Ya no veía a la mujer que había dejado atrás. Veía a la mujer que había estado luchando por él incluso cuando él había dejado de luchar por ella. El juez terminó de organizar los documentos y habló con una calma que hizo que cada palabra pasara más. La justicia no solo consiste en decidir quién gana y quién pierde. También consiste en reconocer la verdad cuando finalmente aparece. Alejandro bajó la cabeza. Esa frase quedó grabada en su mente. Porque durante mucho tiempo él había pensado que la vida era una competencia. Que tener más dinero significaba tener más valor. Que ganar una discusión era más importante que cuidar a la persona que tenía enfrente. Pero aquel día entendió algo que ningún negocio, ningún contrato y ninguna fortuna podían enseñarle. Había ganado muchas cosas en su vida. Excepto aquello que realmente importaba. Elena comenzó a guardar sus documentos lentamente. Ya no tenía nada más que demostrar. Había pasado meses preparando cada prueba, soportando rumores y observando cómo muchas personas creen una versión falsa de la historia. Y ahora la verdad estaba frente a todos. Alejandro se levantó. Por primera vez no caminó como un hombre poderoso. Caminó como alguien que cargaba el peso de sus propios errores. Se acercó a Elena. No sé si existe alguna palabra que pueda arreglar todo lo que haces. Ella lo miró en silencio. No existe, continuó él. Porque te haré de una manera que nunca imagine. Elena respiró profundamente. Recordaba cada noche esperando que él regresara. Cada conversación que terminó en silencio. Cada momento en el que sintió que estaba perdiendo al hombre que amaba mientras él seguía a su lado. Lo peor, dijo Alejandro con la voz quebrada, y es que cuando todos me admiraban, cuando todos me llamaban exitoso, yo pensaba que estaba en la cima. Hizo una pausa. Pero ahora entiendo que estaba perdiendo todo. Elena bajó la mirada. No porque quisiera verlo sufrir, sino porque algunas heridas no desaparecen simplemente porque alguien finalmente reconoce el daño. Alejandro, hay cosas que se rompen y pueden repararse, dijo ella. Pero hay otras que cambian para siempre. Él sintió lentamente.
porque sabía que ella tenía razón. Afuera del tribunal, los periodistas esperaban respuestas. Todos querían saber cómo el famoso empresario había terminado perdiendo una batalla que parecía imposible perder. Pero nadie sabía la verdadera historia. Nadie sabía que la mujer que parecía haber quedado atrás era la misma persona que había sostenido todo desde el principio. Los días siguientes cambiaron la vida de ambos. La empresa fue investigada y muchas verdades salieron a la luz. Gabriel enfrentó las consecuencias de sus decisiones y todas las personas que habían participado en aquella traición tuvieron que responder por sus actos. Pero para Alejandro, el castigo más grande no fue perder parte de su fortuna. Fue enfrentarse cada mañana al recuerdo de todo lo que había ignorado. Porque el dinero podía recuperarse. Los negocios podían reconstruirse. Pero el tiempo perdido con la persona que amaba nunca volvería. Mientras tanto, Elena comenzó una nueva etapa. Ya no como la esposa de un hombre famoso. Ya no como la mujer detrás del éxito de alguien más. Sino como ella misma. Abrió un proyecto propio utilizando toda la experiencia que había adquirido durante años. Personas que antes nunca habían reconocido su talento comenzaron a buscarla. Y algo curioso ocurrió. Cuanto más crecía Elena, menos necesitaba demostrar nada a nadie. Porque la verdadera victoria no era ver a Alejandro caer. Era levantársela. Meses después, Alejandro volvió a verla. No en un tribunal. No en una reunión. Sino en un evento donde Elena presentaba su nuevo proyecto. Ella se quedó a distancia observándola. La mujer que estaba frente a todos era segura, brillante y tranquila. La misma Elena. Pero al mismo tiempo completamente nueva. Cuando terminó el evento, Alejandro se acercó. Estoy orgulloso de ti, dijo. Ella sonrió ligeramente. Siempre tuve esto dentro de mí. El bajo la mirada. Lo sé. Solo tardó demasiado en verlo. Hubo un silencio. Uno diferente a los silencios del pasado. Este no estaba lleno de enojo. Estaba lleno de aceptación. ¿Crees que algún día podríamos perdonarnos? Preguntó Alejandro. Elena lo miró. Perdonar no significa olvidar. El asintió. Lo sé. Significa dejar de cargar con el dolor. Alejandro sonrió con tristeza. Porque esa era la primera lección verdadera que recibía en años. No todas las historias de amor terminan con dos personas volviendo al mismo lugar. Algunas terminan cuando dos personas finalmente se entienden. Alejandro nunca volvió a ser el mismo hombre. Dejó de medir su valor por sus posiciones. Aprendió a escuchar. Aprendió que una persona que te ama no siempre te dice lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas saber. Y Elena siguió adelante. No como una mujer que había recuperado lo que perdió, sino como una mujer que finalmente descubrió cuánto valía. Porque aquel día en el tribunal todos pensaron que Alejandro había perdido su fortuna. Pero la verdad era mucho más profunda. El hombre que entró a esa sala acompañado de su amante creyendo que tenía todo bajo control, salió con una lección que ningún millón podía comprar. La mujer que él creyó reemplazar era irreemplazable. La persona que él pensó que había dejado atrás era la única que nunca dejó de luchar. Y la frase que destruyó su orgullo terminó siendo la misma frase que reveló la verdad. Todo lo pertenece a ella. No solo los bienes. No solo el dinero. Sino también algo mucho más valioso. Su dignidad. Su fuerza. Su nueva vida. Porque a veces la mayor justicia no es vercara quien te lastimó. A veces la mayor justicia es demostrar que, incluso después de haberlo perdido todo, todavía puedes levantar y convertir en alguien que nadie volverá a subestimar jamás.